Bonjour à tous et bienvenue dans la classe de français avec moi, Monsieur Pankaj. Et aujourd'hui, nous allons apprendre le verbe être. And today, we are going to learn the verb être. This is an auxiliary verb. So unlike other ER verbs, here we don't have a ready formula that we can learn very easily, cut and paste like that. So here, this être verb, we have to learn by our heart. So let's start. You can see there on the screen and repeat after me. So are you ready? Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors. Je suis. Bravo. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Très bien. So if you see the meaning of these, je suis means I am. So we say je suis, I am. Tu es, you are. Il est, he is, pour le masculin. Elle est, she is, pour le féminin. Nous sommes, we are, pluriel. Vous êtes, you are, formal. Ils sont, they are, pluriel. Elles sont, they are, pour le féminin, pluriel. Très bien. So now you have got to know what are ER verbs conjugation. So you have to learn it. And when we are going to see the examples, let's check it out. Look at the screen. When I want to say, I am tall, je suis grand, je suis grand. If I use E there in the word grand, it becomes for feminine. So je suis grande. Well, I am masculine, so I am going to use it, je suis grand. If you are feminine, you can use je suis grande. So check the pronunciation, grand, grande. Très bien. Well, I am going to use je suis petit. I am short. So je suis petit. Again, if I add extra E in the word petit, it becomes for the feminine, petite. So je suis petit. Bravo. Je suis à la maison avec mon frère. I am at the house with my brother. So it becomes a little bit big sentence, but it's okay. Je suis à la maison avec mon frère. So see, je suis. Elle est belle. She is beautiful. Vous êtes beau. You are handsome. So you got now how to use this être verb? Yes. So what you have to do, learn this être verb and be ready with sentences. Thank you so much for today's class. We will see you back in the next video with another verb. Au revoir, à bientôt.